ಹಿಂದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಮೇಲಿದೆ. ಹಾಂ, ಮಂಜನ ಕೆಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ರಾವಲ್. ನಾನು 7200. ಹ್ಞೂ, ಬ್ಯಾಗೇ ಇದೆ. I extend a cordial welcome to the dynamic and honorable Deputy Chief Minister of Karnataka and the President of Karnataka Pradesh Congress Committee, Sri D.K. Shivakumarji. Sir, your unwavering support to the establishment community is deeply appreciated. ಫ್ರೆಂಟಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. Okay. I also extend a warm welcome to Honorable Member of Parliament Sri Ramdeep Singh Surjewala ji, a stalwart of Congress Party who has committed to the national service and unity continues to inspire. I also extend a warm welcome to respectful, distinguished dignitaries blessing on the dais today. Now I also welcome Lieutenant General B.M. Prasad, Seva Medal, Vishishta Seva Medal. On behalf of all the ex-servicemen, I welcome Major General Basuraj Gilginchi, Atitya AVSM, Atitya Vishishta Sena Medal, and I request our K.C. Venugopalji to honor it. I extend a warm welcome to Air Vice Marshal A. Javed, Atitya Vishishta Seva Medal, AVSM. I request our Honorable Deputy Chief Minister Sri D.K. Shivakumarji to honor Rear Admiral Sampath Gopal, Atitya Vishishta Sena Medal and now Sena Medal. I also wish to extend my greetings to all the honorable Member of Parliament, ministers, MLAs and dedicated office bearers of AICC and KBCC. A very special and heartful welcome to all our ex-servicemen, Veeranaris and the families of our brave soldiers as well as retired paramilitary personnel who have joined us here today. Ladies and gentlemen, your sacrifices are the foundation of our nation's freedom and security. We all salute you. I also warmly welcome the NCC cadets and express my gratitude to all the members of the print and visual media for being here to cover this significant event.
Yeah. I also welcome Air Vice Marshal Nagar sir, and I request DK, I request our Honorable Deputy Chief Minister DK Shivkumar sir to honor the officer. Ladies and gentlemen, on this inspiring morning, let us come together to honor the courage and service of our armed forces, who stand ever ready to protect our nation with unparalleled dedication. Once again, I welcome each and every one of you. Thank you for being part of this solemn and proud occasion. Jai Hind! ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ಜಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ತಾನೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು. ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬಾರ್ಡರು, ಬೀದರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು, ಸೊ ಹುಬ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಭಾಗದಿಂದ ಕೂಡ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ACC ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ, ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕುವಂತವ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವಂತ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಸರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕೇಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರಿದ್ದಾರೆ, KH ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಉಗ್ರಪ್ಪನವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, AKMS ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಹೈರಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತನ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವೀರ ನಾರಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಕೆಟ್ ನ ತೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಆರ್ಮಿ ಜಾಕೆಟ್ ನ ತೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಮಾರಲ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದೀವಿ ಅಂತ ಇವತ್ತೇನು ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ KC ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ. ಹೊಸ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ACC ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ his blueprint is this what we are doing today. That is his plan, Surjewalaji's plan. So that we are facilitating, but everything is done by Surjewalaji. So I request Surjewalaji to come on the stage and address the sir, please come.
On behalf of the Indian National Congress, on behalf of Shri Mallikarjun Kharge and Shri Rahul Gandhi, and on behalf of each one of 140 crore Indians and our 6.5 crore Kannadigas, brothers and sisters, I welcome each and every ex-serviceman here from the core of my heart. We salute you, we commend you, we are proud of you, and we are honored that all of you here are here today in this Hind Sabha. Honorable General Secretary Organization of the Indian National Congress, who is also our chief guest today, and who is also the man who suggested this idea that parties across the political spectrum must honor our armed forces and their personnel across the country. Shri K.C. Venugopal ji, our Honorable Chief Minister Shri Siddharamaiah ji, our Honorable PCC President and Deputy Chief Minister, on the dais, our Honorable General Secretary of the AICC, our Honorable Secretaries of the AICC, our Honorable dignitaries today, Lieutenant General Prashad, Major General Basavaraj ji, Air Marshal Nagaraj ji, Air Vice Marshal Javed Sahab, Rear Admiral Sampath ji, President of the ex-serviceman Dr. Shivanna ji, and we are proud to have amongst us, under whose leadership we organized this program, our ex-serviceman Department President Mallikarjun ji, all the dignitaries on the Department President Mallikarjun. Once again, I take this opportunity to welcome each one of you. वो उतना नहीं आता कि मैं बोल के आपको पूरी बात बता सकूं, ठीक, तो I'll try both. सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत. पूरे देश को, कर्नाटका के हर भाई बहन को आप पर गर्व है, आप पर फक्र है, आप पर नाज है. ये हमारी तीनों सेनाएं हैं जिसकी वजह से हम सब खुली स्वतंत्रता की सांस ले पाते हैं. ये आपका शौर्य है, ये हमारी सेनाओं का पराक्रम है, ये हमारी सेनाओं की बहादुरी है, जो भारत मां की, मां भारती की रक्षा के लिए एक कदम पीछे नहीं हटाते. दुश्मन की गोली सीने पर खाकर भी तिरंगे में लिपटकर घर वापस आना बेहतर समझते हैं, इसकी बजाय कि दुश्मन 1 इंच हमारी भूमि पर पांव रख सके. ये केवल आपकी वजह से संभव है. आपके शौर्य को सलाम, आपके पराक्रम को सलाम, आपकी बहादुरी और वीरता को सलाम. 1965 की लड़ाई हो या 1971 की लड़ाई हो या 1947 में कश्मीर में कबायलियों द्वारा और पाकिस्तान की सेना द्वारा किया गया हमला हो, हर बार हमारी सेना ने, और फिर कारगिल हो या इस बार ऑपरेशन सिंदूर हो, हमारी सेना ने जाबाज तरीके से और बहादुरी से और पराक्रम से हमेशा दुश्मन को जवाब दिया है कि मां भारती की तरफ अगर एक आंख उठाकर कोई देखेगा तो फिर हमारी सेना उसका वो हाल करेंगी जो हमारी सेनाओं ने करके दिखाया है. पाकिस्तान के 2 टुकड़े आपने करके दिखाए इंदिरा जी के नेतृत्व में, और एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर में आपने कर दिखाया कि हमारी सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से है. दोस्तों, साथियों, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, पर यह भी सच है कि हम सेना के पराक्रम और शौर्य की सराहना तो करते हैं, हम उनको सलाम और सैल्यूट तो करते हैं,
हम उनकी बहादुरी का गुणगान तो करते हैं, पर यह भी सच है कि सेना की उस तैयारी के लिए हमें एक मुल्क के तौर पर, एक पूरे मुल्क के तौर पर जो मदद करनी चाहिए, क्या वो हम कर रहे हैं? ये सवाल भी जय हिंद सभा के माध्यम से उठाया जाना चाहिए। मुझे केसी वेणुगोपाल जी एक दिन पूछ रहे थे, जब मैं हमारे संचार विभाग कम्युनिकेशन का हेड था, हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर इन द आर्म्ड फोर्सेस टुडे? So we requested one of our members of parliament to ask this question, sir. And after 2023, government has stopped giving this data. But it is now estimated, that time the vacancies were 1,22,000 with over 15,000 officers post vacant. Today, in the Indian Armed Forces, 1,75,000 posts are vacant. And it is estimated by defense experts that about 25,000 officers posts may be vacant in the three armed forces. How are we going to effectively help our armed forces in serving our country if we don't do recruitment? अगर हम भर्ती नहीं करेंगे, अगर 1,75,000 तीनों सेनाओं में पद खाली रहेंगे, अगर 20 से 25,000 ऑफिसर्स जो हमारी सेना को लीड करते हैं, और बहुत सारे लोग सामने और इस मंच पर मौजूद हैं, तो फिर हम हमारी सेना को एक सशक्त सेना बनाने में मदद कैसे करेंगे? ये सवाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जरूर पूछा जाना चाहिए। ये सवाल यहां एयरफोर्स के डेकोरेटेड ऑफिसर्स बैठे हैं। मुझे ये बताया गया कि हमारे एयरफोर्स में 45 या 48 एयर स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए, दैट इज द सैंक्शन स्ट्रेंथ, बट ओनली देयर आर 24 एयर स्क्वाड्रन्स ऑपरेशनल. If we keep half of our air squadrons non-operational, then how are we going to give a befitting reply to the enemy? Sir, it is hats off to you. It's hats off to your valor. It's hats off to the bravery of our pilots, of our air force, that they gave a befitting reply. But I ask myself as an Indian, not as a congressman, but as an Indian. मैं एक हिंदुस्तानी के तौर पर खुद से सवाल पूछता हूं, क्या देश के तौर पर हमारी ये जिम्मेवारी नहीं, क्या हमारी सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं कि अगर 45 या 48 स्क्वाड्रन पूरी है मंजूर, तो वो पूरी की पूरी हो, उनमें से 24 फंक्शनल ना हो, 48 की 48 एयर स्क्वाड्रन फंक्शनल हो, ताकि हम दुश्मन को सही जवाब दे सके. One rank, one pension is an issue that Shri Rahul Gandhi has raised repeatedly. वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है. वन रैंक वन पेंशन 2014 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय और डिफेंस मिनिस्टर, अगर मुझे सही याद है तो एंटनी जी और चिदम्बरम जी होम मिनिस्टर थे, तो वी गेव वन रैंक वन पेंशन एज द एक्स सर्विसमैन वांटेड. बट इन दैट सेंस government has never been able to implement that order. We have increased pensions, yes. We have given benefits, yes. But is it sufficient or akin to what our armed forces wanted? हमारी armed forces ने हमेशा ये कहा है कि वन रैंक वन पेंशन सही मायनों में दी जानी चाहिए. हर बार जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं, और सिद्धारमैया जी तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, दे ऑलवेज गिव अस एन एक्सप्लेनेशन, ओ देयर इज नॉट इनफ मनी. आई एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एज somebody who has family in the armed forces, who continue to serve and who have served as a member of the armed forces of India, I ask today myself, I ask that of my government, I ask that of every Indian, I ask that of every Kannadiga, कि अगर फौज को वन रैंक वन पेंशन देने की आवश्यकता है, तो उसकी आड़ में पैसा क्यों आता है? कहीं और से पैसा कम कर दीजिए, सबका 2-2 हजार रुपया कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 5,000 कम करिए, पर हमारी सेनाओं को वन रैंक वन पेंशन दीजिए, उस पर समझौता नहीं हो सकता.
मुझे याद है कि जब कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी, क्योंकि अब एक रियल पॉसिबिलिटी जो है, जिसके बारे में जब भी आर्म सर्विस पर्सनल, एक्स आर्म सर्विस पर्सनल जब भी वो मिलते हैं तो वो ये बताते हैं कि टू फ्रंट वॉर एक रियल पॉसिबिलिटी है. वी कांट विश इट अवे. Somebody, a civilian can't say, oh, it's never going to happen. Our army, our air force, our navy knows better. And serving armed services personnel and the retired journals of the army who have led commands, who know operational efficacies, they have repeatedly said that a two-front war in India is a real possibility. और उस two-front war को देखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की बात की थी, जिसमें 60,000 पर्सनल होने थे, ताकि कभी भगवान न करे ये पॉसिबिलिटी हो. वी शुड बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट. इवन टुडे इन दिस ऑपरेशन सिंदूर वी सो हाउ चाइना एंड इट्स was actively assisting Pakistan on the other side. Why has Mountain Strike Corps not been implemented for 11 years? That's a question that must be asked. Not for criticizing the government, but for the operational efficacy and assistance of our armed forces. ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि अगर दो फ्रंट पर लड़ाई हो गई चीन और पाकिस्तान से, तो हमारी आर्म फोर्सेस को, हमारे सिपाहियों को, हमारे ऑफिसर्स को किस किस चीज की आवश्यकता है. देश की ये कर्तव्य है देश का कि वो सारी चीजें दिलवाए, उनके लिए इंतजाम करके रखे. और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की स्थापना का निर्णय किया था ताकि टू फ्रंट वॉर के अंदर वो काम आए. पर आज तक वो रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो पाई और सरकार ये कब करेगी, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए. और ड्रोन और मॉडर्न वॉरफेयर वो एक रियल पॉसिबिलिटीज हैं अब जो जमीन पर दिखती हैं. इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि दुश्मन ने पूरी की पूरी एक ड्रोन आर्मी का इस्तेमाल किया. बहुत देर से हमारी फौज की ये मांग है कि एक सेपरेट ड्रोन बटालियन और इसी प्रकार से रोबोटिक्स और एआई का इस्तेमाल, इन दोनों के लिए हमारी आर्म फोर्सेस को इक्विप करने की फाइनेंशियली, टेक्निकली सूटेबल आवश्यकता है. यह सवाल तो जरूर खड़ा किया जाना चाहिए सरकार से कि वो ये कब करेंगे ताकि हमारे लोगों को इस बात के लिए पूरी तैयारी की मदद मिले. और यह सवाल भी अवश्य पूछा जाना चाहिए कि हमारी आर्म फोर्सेस तो जीत रही थी, उन्होंने तो पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए थे. पाकिस्तान पीछे हट गया था. पाकिस्तान के एयर बेस जो हैं वहां तक हम पहुंच गए थे. हमने उनके एयर बेसिस पे हमला किया था, उनकी ऑपरेशनल एफिकेसी को इंपैक्ट किया था. और ऐसे समय में जब सब ये मान रहे थे कि आज हिंदुस्तान उग्रवाद के पूरे ढांचे को तहस नहस कर देगा, नष्ट कर देगा, तो एकदम युद्ध विराम की आवश्यकता क्या पड़ गई. और वो युद्ध विराम भी जिसकी घोषणा हिंदुस्तान ने नहीं की, अमेरिका के राष्ट्रपति ने की. मैं आज एक हिंदुस्तानी के तौर पर पूछता हूं, हम दूसरे देशों का सम्मान करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, पर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होते हैं हमारे युद्ध विराम का फैसला करने वाले. 5:35 पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्विटर हैंडल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा करते हैं. 5:38 पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री युद्ध विराम की घोषणा करते हैं. और विक्रम मिस्री जी जो हमारे विदेश सचिव हैं, वो 5:58 पर देश को बताते हैं. कौन है अमेरिका या कौन है तीसरा मुल्क जो हमारे युद्ध विराम का निर्णय कर सके. ये सवाल तो जरूर पूछा जाना चाहिए. और यह भी पूछा जाना चाहिए कि उस युद्ध विराम की शर्त क्या है. क्या पाकिस्तान अब उग्रवाद के ढांचे को खत्म कर देगा? क्या मौलाना मसूद अजहर और अब्दुल राउफ जैसे, दाऊद इब्राहिम जैसे उग्रवादियों को हिंदुस्तान को सौंप देगा? क्या वो 5 उग्रवादी जो पहलगाम में आए थे
वो हमें वापस मिलेंगे ताकि हम तख्त लगाकर उनको फांसी लटका सकें, जैसे आपने अजमल कसाब को लटकाया था हमारी फौज ने बंबई हमले के बाद। ये सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि युद्ध विराम शर्तों के आधार पर होता है। याद करिए, जब आपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर और उसके बाद युद्ध विराम करवाया था, फील्ड मार्शल मानेक शाह जी थे, हमारी फौज के बहादुर लोग थे, बहुत सारे आप में से उस समय शायद आपने सर्व किया होगा। तो इंदिरा जी ने बाकायदा शिमला समझौता किया था और पाकिस्तान के घुटने टिकवाए थे, लिखकर पाकिस्तान ने समझौता किया था। आज पाकिस्तान ने हमसे क्या समझौता किया है युद्ध विराम का? उसकी शर्त क्या है? क्या वो अब दोबारा हमारे फौजी जवानों पर घात लगाकर हमला करना बंद कर देंगे? क्या पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को खत्म कर देंगे? ये सब बातें जो हैं, इन सब बातों के बारे में सवाल तो पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट यहां पर हैं, बहुत सारे आर्म फोर्सेस के हमारे अधिकारीगण यहां हैं। दोस्तों, साथियों, आप सब जो जाबाज हमारी तीनों सेनाओं के साथी यहां आए हैं, आपके जज्बे को सलाम, आपकी बहादुरी को सलाम। और आज हम ये वचन देते हैं आपको जय हिंद सभा से कि पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनल को जिस चीज की आवश्यकता होगी, सर्विंग को भी, रिटायर्ड को भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी, हमारी कर्नाटक की गवर्नमेंट भी सिद्धारमैया जी के नेतृत्व में और डीके शिव कुमार जी के नेतृत्व में, जो खुद ही आज आर्म फोर्सेस पर्सनल लग रहे हैं, उन्हें भर्ती करवाना ही पड़ेगा लगता है। We will stand by you, we will stand with you, we will stand behind you, and we shall continue to support you unreservedly, and we will provide all support, not only from Government of Karnataka, but also as a leading opposition party, the principal opposition party led by Shri Mallikarjun Kharge and Shri Rahul Gandhi ji. That is our solemn promise to you. That is our solemn commitment to you, and the entire nation stands with our armed forces unreservedly, and we shall continue to support our armed forces. That is a resolve that everybody should take today. Thank you. Jai Hind. Namaskar. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಜಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನಾಗ ನಾನು ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಜನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇವತ್ತು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಮೂಲಕ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗಲ್ಲ ಹಲೋ. ಹಾಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಂಥ KC ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ರವರು ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. So he's really giving lot of program, that is this program also given by him. Sir, we are thankful to you because it's a wonderful program. Usually we used to do political programs. This kind of program that is, is creating a bonding among everybody who is sitting here. Thank you very much, sir. Please come and address this thing, sir. Respected Chief Minister Siddaramaiah ji, dear PCC President and Deputy CM DK Shivakumar ji, IICC General Secretary in charge of Karnataka, my colleague, Member of Parliament Randeep Surjewala ji, AICC General Secretary Nasir Hussain ji, very, very respected personalities from our ex-armed forces, Lieutenant General PNBM Prasad,
Major General Basavaraj, Air Marshal P. Nagaraj, Air Vice Marshal A. Javed, Rear Admiral Sambat Gopal, Sri Mallikarjun, ex-serviceman President, Srimati Anuratha K.R., Mother of Matriot Captain M.B. Pranchal, Chaurya Chakra, and all other very special personality from the armed forces, those who worked, sacrificed their life for this country's unity and integrity. Namaskar to all of you. Jai Hind. I'm really proud of by standing with all of you in this podium on one of the marvelous function organized by Karanataka Pradesh Congress Committee. Jai Hind Sabha. All over India, in 20 major centers, AICC decided to conduct Jai Hind Sabha to salute our ex-armed personalities. This is not at all a political program. This is totally an emotional program for Indian National Congress. Here already Randeep Surjewala narrated the reason behind this program was planned. This program, All India Congress Committee planned to salute the services of the person who served in the armed forces, was serving in the armed forces. This is the only major objective. The 22nd of April, I was there in Srinagar, chairing a meeting of Public Accounts Committee. Suddenly, the J&K Chief Secretary, those who were attending in that Public Accounts Committee meeting, came to me and informed that some very tragic incident was happened. That point of time, he didn't know the details of the incident, but he told that very tragic incident happened. There are confusion about the numbers. There are lack of clarity about the incident. But by the evening, we know that one of the terrifying incident was happened in Pahalgam in Jammu and Kashmir. Next day, we all went to the army hospital where the body of our 26 people has been brought. We cannot even narrate that situation. We faced that point of time. Mothers are crying. Wives are shattered. The children, that we minor children, those who don't know what happened exactly, also in a very, very difficult mind situation. What to say? It was a terrifying situation for all of us.
I met Karnataka minister there. I'm really appreciating Karnataka Chief Minister and the government. The moment they know about the incident, they send the minister to the Kashmir and they take care. I think they arrange the special flight itself. They take care and here travel arrangement of everything for the victim families but it was a terrible situation for all of us. Today we are sitting in my own state, one person were killed, Karnataka person were killed. You can see the design of the attack. Ask me the name. And then shooting. What was the design? Design is very clear, to create division on communal line in India was national. But we are very really say proudly that India stand together that occasion. Beyond caste, beyond political line, beyond anything, India stand together along with our armed forces. Indian National Congress convened a Congress Working Committee meeting within 24 hours. Our Honorable President Mallikarjuna Kharge ji and Rahul Gandhi ji, Rear of President Rahul Gandhi ji, both are participated. All the leaders, we strongly supported the government and the armed forces. On that point of crisis. We have political differences. But when an issue of national interest is coming, Congress didn't have any other issue. Congress will stand with the national interest. This is the tradition of the Indian National Congress, not like any other parties. This is the ethos of the Indian National Congress. Whenever the national interest is on stake, we will stand together. We will stand for the nation. Country first, all others are second. This is what the Congress party stands. We proved it. We went to military hospital Srinagar. Rahul Gandhi personally visited. किसी मुश्किल है भैया. हमारा नेता राहुल गांधी उधर गया. आर्म पर्सनालिटीज not for political purposes, to show the solidarity with the victims. Actually, the way in which the Pakistan is doing this terrorism, patronizing the terrorism in India, is not a new story. They are having terror factories all over Pakistan. They are totally patronizing the most venomous terrorist group of this world to attack India. But this was one of the heinous attacks which they have done. My point is that
That point of time, we asked the government to call a party meeting. 2 times all party meeting called. Both the times our Congress President and Rahul Gandhi ji wholeheartedly supported the nation and the services for any action to give a befitting reply to these terrorist activities of the Pakistan. Operation Sindoor happened. We are really proud of our armed forces. The way in which they have given a befitting reply to the Pakistan through the Operation Sindoor. That was one of the fantastic replies. Our forces are capable enough to give a befitting reply. That was the clear-cut instance which we shown to the nation and shown to the world. We are saluting the armed personalities. Our Air Force has done a wonderful job. That point of time also entire country is united. That point of time also we supported the government very much because this is a national issue. We asked a parliament session, not for any political purposes that point of time. We asked the parliament session to show the world that Indian parliament is united. India is united. To show the world that India parliament is strongly with the government of India and the armed forces. But unfortunately parliament didn't called. Still we are expecting a parliament session will be there to show the solidarity and to discuss what about the Randeep Surjewala told about the shortcoming of the situation in the armed forces. This point of time, I told you repeatedly, we didn't done any partisan politics. But there are instances. In 2000, you are remembering that in 2008 incident happened. Mumbai attack happened. That point of time, some parties done partisan politics. That point of time, they done separate arts, criticizing the government, asking questions to the government. So far, last 1 month, we didn't done anything because we need to show that world that India is united. That is why we didn't done anything on that. But while again saluting the armed forces, again saying that India is united, we are with India, we are strongly stand by the armed forces, there are some questions in the public domain which need to be clarified by the government. There are certain questions. You can see that. Here, so many experienced personalities are here. Both very slow here, who know about the integrity of armed forces and everything, the intelligence system, everything. Why the intelligence failure happened during the Pahalgam incident? Yesterday we got a shocking information that ANI arrested a CRPF personality from Pahalgam itself. Those who leaked the information to the Pakistan side. Really shocked. Why this intelligence failure happened? Whether the government is examining it, whether the government is trying to fix the responsibility on this, because innocent life of 26 people already, that family need justice, they deserve justice. There was that question,
need to be answered. Already, Gandhi told the terrorists who killed our 26 people who have not been caught so far. Where are they now? Where are the terrorists? Whether the government has any idea? One question is that ceasefire happened, it is well and good, okay. We don't want any war. We are not for warmongers. We are not warmongers. Congress party for peace every time. Why the government abruptly halt its retaliatory operation against Pakistan without any clear explanation to the nations? Why this U-turn has happened suddenly? What was the terms and conditions of this ceasefire? Why the Prime Minister is completely silent in the US President Donald Trump's shocking claim that he pressurized India into a ceasefire using trade? Is India foreign policy now being dictated by foreign powers? Because the silence of when Trump, you see that who tweeted on these things, the first tweet coming from American president. We expected a reaction from Indian Prime Minister or Indian Foreign Minister. The silence gives the impression that the foreign policy is no longer sovereign. It is being dictated from Washington, not from Delhi. Government has to clarify. Day before yesterday, when the Consultative Committee of External Affairs met, we asked several questions to the minister. I don't want to give details of that question in this public platform, but we didn't get a satisfactory reply from the minister. Country needs satisfactory answers. Country needs satisfactory answers. I am shocked by seeing that US Secretary of States publicly tweeting about their intervention. Vice President of US called Indian Prime Minister and Pakistan Prime Minister, equating both together. And Indian NSA and Pakistan NSA. Finally, we came into a ceasefire. This is what the tweet by American State Secretary. Kashmir is the issue. We have a long-standing claim and stand that Kashmir is a bilateral issue between India and Pakistan. We never allowed a third party to be intervened in this issue. Whether it is happened, America is telling they are intervened. Whether it is happened, government has to clarify to the nation. If it is not happened, the government is telling it is not happened. Then if it is not happened, then what is the intention of US repeatedly saying this? What is the intention of US repeatedly saying this? This type of clarification government has to say now. They are completely supporting the government and armed forces. But the country need answer because the country, the India, our nation is under attack. We cannot keep silence. We need to ask questions for clarification, for further strengthening of our country. Government has to say all these things. That's why we asked a parliament session
We are with the government, we are with the forces, but the same way what NDP is saying, we are worrying about the country. That's why the countrymen of this nation need replies. Finally, I would like to ask one more question. Our External Affairs Minister had given a statement. When the incident started, we informed Pakistan about the attack. Now Minister is telling, I didn't told about the before, but that statement is in the public domain. Some media is reported that he claimed that Congress is dishonest to say all these things. Congress is not dishonest. Congress is purely honest on all these national issues because we are ruled by nationalism. Our nationalism not for electoral politics. Our nationalism for this country and the nation. That is the difference between you and us. But whenever we are asking a question, External Affairs Minister is telling the media that after the attack, we informed Pakistan. But we are doing this attack. Then they will get enough time to counter-attack. Is this a strategy? For the nation's sake, we will seek clarification from the Government of India. Jai Hind. Thank you very much, sir, for your motivational speech today, and we are very honored. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ವೀರ ಯೋಧರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೇಜರ್ ಸಂದೀಪ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್. ಮೇಜರ್ ಸಂದೀಪ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅಶೋಕ್ ಚಕ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಈಗ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರನ್ನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. On 26th November 2008, when the terrorist attack in Mumbai took place, Major Sandeep Unnikrishnan, along with his team, led the operation to flush out terrorists from Hotel Taj Mahal, Mumbai, in which he rescued 14 hostages from the 6th and 5th floor and escorted them to the ground floor. Showing utter disregard to personal safety, Major Sandeep Unnikrishnan pinned down the terrorists with accurate fire and firefight. Major Sandeep Unnikrishnan displayed the most conspicuous bravery besides camaraderie and leadership of the highest order and made the supreme sacrifice for the nation. Now I invite Mrs. Jojan Thomas. Colonel Jojan Thomas received a citation from the Government of India for the Ashok Chakra. On 22nd August 2008, Colonel Jojan Thomas, commanding officer of 45 Rashtriya Rifles Battalion, deployed in Jammu and Kashmir, established contact with the group of terrorists. Colonel Thomas immediately rushed to the area with available troops, and soon a fierce firefight ensued. For his exemplary leadership, unparalleled courage beyond the call of duty, and supreme sacrifice in the highest tradition of the Indian Army, Colonel Jojan Thomas is awarded India's highest gallantry award in peacetime, the Ashok Chakra. Now I invite Mrs. M.C. Mutana. Major M.C. Mutana was deployed in Anantnag, and the operation
took place on 12th January 2000. Major Mutanna received Gallantry Award Shaurya Chakra for his outstanding courage, steadfast resolve and supreme sacrifice. I invite Mrs. Ganesh Madappa. Major Ganesh Madappa was deployed in Badgam operation, and this operation took place on 27 September 1995. Major Ganesh Madappa was serving with 36 Rashtriya Rifles, which was actively engaged in counter-insurgency operation in Badgam district, Jammu and Kashmir. Ganesh Madappa made the supreme sacrifice for the nation, upholding the finest tradition of the Indian Army. Major Ganesh Madappa was given the Gallantry Award Shaurya Chakra for his exceptional value, leadership, devotion to duty and supreme sacrifice. Now I invite parents of Captain M.B. Pranjal. Captain M.B. Pranjal was deployed in Rajouri, and this encounter took place on 22nd November 2023. On 22nd November 2023, Captain M.B. Pranjal, Unit 63 Rashtriya Rifles, was deployed in the Rajouri sector of the Kashmir Valley as part of Romeo Force functioning under the operational control in 16 Corps of the Indian Army. As planned, Captain M.B. Pranjal was given the Gallantry Award Shaurya Chakra posthumously on 26 January 2024 for his commendable bravery and devotion to duty. Now I invite Mrs. Mohan Gangadharan. Major Mohan Gangadharan was in Operation Reno, 23rd September 1999. On 23rd February 1999, Major Mohan Gangadhar, serving as a post commander at Shakarbasti post in Nagaon district of Assam, was leading operation under 311 Monsoon Brigade as part of Operation Reno. Major Mohan Gangadharan was posthumously awarded the Shaurya Chakra on 15th August 1999, one of the India's highest peacetime gallantry awards. Now I invite Mrs. Shafiq Mohammad Khan Ghori. Major Shafiq Mohammad Khan Ghori was deployed in Baramulla, and there is an operation took place on 1st July 2001. Major Shafiq Mohammad Khan Ghori's unwavering dedication to his duty, coupled with his remarkable compassion for his fellow soldiers, resulted in his supreme sacrifice, and he was awarded Chief of Army Staff Commendation Card. Now I invite Mrs. Ramamurthy. Bari madam. Gunner Ramamurthy was awarded the Sena Medal for the Gallantry Award given for distinguished service for exceptional bravery in the Indian Army during the 1971 war. Now I request Honorable K.C. Venugopal sir to honor Major Sandeep Krishnan parents for receiving the citation of Ashok Chakra.
receiving the Ashok Chakra award. Colonel Jojan Thomas has received Ashok Chakra, and I request our Honorable Chief Minister to honor Madam. ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ ನಾ ಭಾರತೀಯ ಮುಗಿಲಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಮಾತೆ ನನ್ನ ಭಾರತ Now I request our Honorable Deputy Chief Minister Sri D.K. Shukumar Sir to honor Mrs. M.C. Mutanna, who has received Shaura Chakra. Major M.C. Mutanna received Shaura Chakra award. ಸಹನೆ ಹೋಳಿ ಎರಚಿ ಕೋಮು ಭೇದ ಅಳಿಸಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವ ತೇಲಿ ತೇಲಿ ಮನೋಹರ Now I request our Honorable Randeep Singh Surjewala Sir to please honor Mrs. Ganesh Madappa. Major Ganesh Madappa has received Shaura Chakra award. ಶಾಂತಿ ಸಂಗೀತಯೂ ಶಕ್ತಿ ಒಗ್ಗೂಡಿ ನೀವಾಡಿ ಹೊಸ ಗೀತೆಯು ಮಾಡಿ Now I request Major General Basuraj Gilginchi Sir to please honor parents of Captain M.V. Pranjal. ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಜೈ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಹೇಳಿ ಜೈ 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 ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿಗೆ ಜೈ ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಜೈ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಜೈ 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 ಹರಗಿರಿ ದಾಟಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. Now I request Rear Admiral Sampath Gopal, AVSM, Nausena Medal, to please honor Mrs. Mohan Gangadharu. ಸಹಜೀವನವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವಿದು ಸುರಾಗವಿದು ನನ್ನ ಭಾವಿದು ನೋಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾಡ ಗಿರಿಯೂ ಸುದಿನವಿದು ನಮಗೆ. Now I request Lieutenant General Prasad Sir to please honor Mrs. Shafiq Mohammad Khan Gori. Now I request Air Vice Marshal Aziz Javed Sir, Visisa Sena Medal for honoring Gunner Ramamurthy Madam. ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ ನಾ ಭಾರತೀಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಬದುಕಲು ನೀಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಭಾರತ. ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ ನಾ ಭಾರತೀಯ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಂಚುವ ಶಾಲೆಯೇ ಭಾರತ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವವನ್ನು
ತಾವೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಈ ಹಾನರ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 5-6 ಮೀಟಿಂಗ್. Leaders, all the armed forces, the leaders, the brave forces who have saved this country. I've been always telling the Congress strength is the country's strength. We are very proud to be a part of this great event. I am very happy on behalf of the country and the Congress. You all have come, gave us strength, and our leaders have given a clear message that the Congress party stands by the country and all of you. We can't forget that. I don't want to take a big speech. Already my two leaders have spoken, and we want to hear lot of things from all of you. And my Chief Minister also will just comment on various issues. One thing I would like to assure you, on the advice of Mr. Mallikarjun, the President of our cell ex-servicemen department, we have included that we are going to form a corporation which will help all the ex-servicemen who are been residing in Karnataka. I think this is the right time, and at the important moment, me and all the colleagues in the cabinet, we will discuss with our Chief Minister, and we will honor our commitment. We will see that we protect and we stand united, and we are committed for all your strength you have given to the country. Once again, I wish you all the best. Congress stands by you and the country. Thank you. Jai Hind. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಬಂದು ಸರ್ 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Most respected popular Chief Minister of Karnataka, Sri Siddaramaiah, and dynamic Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar ji, and of course very efficient and ebullient General Secretary of Congress Party, Sri Venugopal ji, and the soldierly instinct, dynamic Congress leader from Haryana, Surjewala ji, veteran general officers, flag officers, and air officers, senior veterans, paramilitary forces, guests, ladies and gentlemen. What a great honor as a soldier, as a veteran, when the entire country is united, irrespective of their political affiliation. And I'm indeed grateful to the government of Karnataka have taken this step and motivate our soldiers to do greater things. Indian Armed Forces have taken this step, have shown in letter and spirit that we are the best.
looted, murdered, and did all which are unhuman, a genocidal activity. It is the brave soldiers of Indian Army, led by Commander-in-Chief, Field Marshal Kayappa, who happens to be from my own district, from Karnataka, who made the Karnataka proud. We taught a Pakistani a lesson, and that is the capability of Indian Armed Forces. When in 1965, you remember that there was Operation Gibraltar and also Operation Cut, led by Field Marshal Ayub Khan. And our great soldiers did wonderful things. We entered Pakistan, we were about to capture Lahore. It is not a mean achievement, ladies and gentlemen. 93,000 prisoners of war. Under tough conditions, mind you. And in Kargil, we defended ourselves. We regained our glory. So the Indian Armed Forces always stood for the nation. Be it Operation Sindoor or any other opportunities. But the highlights of Operation Sindoor, as a military person, I can tell you that it was a synergistic action, a combined action of Indian Armed Forces, where the Navy, the Air Force, and the Army worked in tandem with a precise striking on the enemy territory. In the shortest possible time, it was the sweetest and the shortest radical victory that we accomplished in that strategic command. So that was a great achievement. That only speaks of, we will do our best for the country. For a soldier, the country comes first every time and all the time. And our soldiers have sacrificed. I am extremely proud to be a part of the celebration where we are honoring the parents of the brave soldiers, the lady wife of the proud soldiers. I salute you, all of you. And I salute, in fact, the will of the people of Karnataka to make us proud, honored, and it is, in fact, fittest of thing to compliment the CM and the Deputy CM for having made a corporation to address the welfare activities and the resettlement of service persons. Jai Hind, Jai Karanataka, and Bharat Mata Ki Jai. Sir, now I request Air Vice Marshal Aziz Javed, Vishishta Sena Medal, to please come and give a small talk. Honorable Chief Minister Sri Siddaramaiah ji, and distinguished people on the dais, including my fellow veterans, and most importantly, to all the wonderful veterans who have assembled today, along with distinguished gathering of the various people from Government of Karnataka. Ladies and gentlemen, we have assembled here with the apt name, Jai Hind Sabha. And what have we assembled here is to celebrate the wonderful victory that we all have achieved for our country. I stand very proud to state here that it was our Indian Air Force which spearheaded one major objective. And the objective was, we wanted to kill the terrorists. They were our enemy, not a country, not the individuals of the country. And this objective was beautifully achieved by precision strike of 9 camps of the terrorists, crippling them for a long, long time to come. Not a single civilian, not a single armed, their armed forces were targeted. But
unprovoked firing started on the border, followed up with hundreds of Turkish drones, along with a large number of long-range cruise missiles. But our valiant forces were ready on ground to accept such a threat coming in from Pakistan. And thankfully, we valiantly took them on. Not only took them on, diverted all their drones and missiles, intercepted them in the air, and to teach them a lesson that you can't play with our country, we struck 7 of their airfields, almost crippling them to take off from this. This is the greatness of Op Sindhu. I'm sure all of the veterans here are feeling a sense of pride because it was you who all laid the foundation for the professional and technological superiority that our armed forces today enjoy. With this, I would also like to add, now that I've got a small platform to address wonderful people of Karnataka leadership. So in the armed forces, there are people who retire at a very early age. Some of the soldiers come back at the age of around 40. We request the Honorable Chief Minister, the Deputy Chief Minister to consider these are a wonderfully disciplined lot. They also have phenomenal skill sets, but they are not used to the skills required in the present environment in the state. But they are ready. All we request you is, you're forming a corporation. You're forming a corporation. In the corporation, have some skill schools. All these people are well trained. They need to carry out a respectable second innings because they come back to Karnataka at the age of 40 to 43 years. So they need to have a respectable living. So I request and urge the government of Karnataka to kindly consider this as a personal request, and if need be, any help required, I am ready to come and serve with the government anytime, freely available, sir. With this introduction to the Op Sindhu and my request to the government, I would like to also thank the phenomenally memorable organization of this wonderful event. It fills us all with a pride of honor. Thank you very much, sir, for this wonderful day. And all I say before I sign off is, hats off and salute to all our armed forces. Jai Hind. Now I request Major General Basuraj Gilginchi, ABSM, to please address the gathering. माननीय मुख्यमंत्री अवरे सिद्धरामಯ್ಯ ಅವರೇ, रणजीत सुरजीत ಅವರೇ, ಎಸ್ಟೀಮ್ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಇದು कर्नाटकದ जय माजी सैनिकर जोश अल्लाह, ये यहाँ जो बैठे हैं और कर्नाटक में जो एक सर्विस में उनका जोश नहीं है. हम दिखाएंगे सिद्धरामಯ್ಯ जी को कि एक माजी सैनिक का जोश क्या है. मेरे साथ एक दोबारा जय हिंद होगा जो पाकिस्तान तक सुनाई देना चाहिए. जय हिंद. शाबाश. मैं आप सब की तरफ से, जो माजी सैनिक है उनके सब की तरफ से कर्नाटक सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सभा को आयोजन करके एक पूरे हिंदुस्तान के सैन्य को सम्मान दिया है. ऑपरेशन सिंदूर जो है एक सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट विक्ट्री नहीं है,
हमें उससे ऊंचा सोचना है। ये एक विश्व के लिए एक संदेश है कि भारत अब पहले जैसे नहीं रहा। हम ना किसी को पूछेंगे, ना किसी की परमिशन की इंतजार करेंगे। हमारे अगेंस्ट कुछ हुआ तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये पूरे भारत विश्व आज समझ रहा है और इसको आगे ले जाने के लिए सिर्फ यूनिफॉर्म में से जो सैनिक है वो नहीं, हम जो माजी सैनिक है हमारा भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हमारा ड्यूटी यूनिफॉर्म से निकलने के बाद या रिटायरमेंट के बाद ख़त्म नहीं होता है। हमारा ड्यूटी देश की सेवा हमेशा के लिए रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब इसको पूरा करेंगे। मैं कर्नाटक के सरकार को, भारत के सरकार को और पूरे भारत के नागरिक को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमेशा हम तैयार हैं। इसके साथ साथ मैं पूरे देश को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक सोल्जर को आपकी जो प्यार और जो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, यही बुनियाद है जिसे एक सोल्जर बॉर्डर पर लड़ता है बिना सोच से कि उसकी फैमिली को किसी को देखने की जरूरत, सपोर्ट चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कर्नाटक के जो एक सर्विसमैन के बेनिफिट के लिए कॉरपोरेशन बनाया जाएगा। मुझे उम्मीद है और आशा है कि ये जल्द से जल्द पूरी की जाएगी और जो फैसिलिटीज कर्नाटक के एक सर्विसमैन को मिल रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि बाहर दूसरे देश के मुकाबले में यहाँ पे जो बेनिफिट है वो थोड़ा कम है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ये इंफॉर्मेशन के डेफिशिएंसी के कारण है और जब अभी कॉरपोरेशन बनाया जाएगा हम बाकी स्टेट से ज़्यादा बेनिफिट यहाँ हमारे माजी सैनिक को देंगे। थैंक यू। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ MV ಪರಂಜಲ್ ವೀರ ಯೋಧರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಅವರ ಹೆಮ್ಮೆ ತಾಯಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ, ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಾದರ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸಾವಿರ ಸೀಳುಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ನೆತ್ತರ ಹರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತನ್ನೋ ಉದ್ದಟತನದ ಮಾತನ್ನ ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಮೇ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು. ಜಗತ್ತು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತು. ಅವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಬರ್ಬರವಾದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತು. ಈಗಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ಯಾವಾಗ ಅಂತನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅತಿರೇಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಆ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡ್ತು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತನ್ನ ಅಪ್ರತಿಮವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ
ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ತು. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಲ್ಲೂ ಸೇನಾನಿಗಳೇ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲೂ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶತ ನಮನಗಳು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕೇವಲ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ದಶಕಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನೆಲ, ನಮ್ಮ ಜಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿರೋ ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ, ಹೌತಾತ್ಮ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದಂಥ ಆಪರೇಷನ್ ಇದು. ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಹಲವಾರು ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋ ದಸೆಯಲ್ಲಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸಭಾ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಏನಿದೆ, ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನುರಾಧ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೊಂದು ವಿಚಾರನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಏಕೆಂತಂದರೆ ಈಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮಾತಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದನ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಆದರೆ ಇದು ಈಗ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಸಂಘಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬೋರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಅದು ಅವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ವಿಚಾರಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಸಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆಯೋಜಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಕೊನೆಯದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಸಹಕಾರ, ಸಪೋರ್ಟು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ AICC ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ತುಂಬ ನಮಗೆ 4-5 ದಿವಸದಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ದೊರೆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು, ಏಕೆಂತ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿನೋ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದಿರೋದೇ ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ. ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಜನಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ತಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣಲೇ, ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರದ ತಕ್ಷಣಲೇ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಸುವಿನ ಇದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಬಂದು ಈ ಸಭೆನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಈಗ ತಾನೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ AICC ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ, ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆದಂಥ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ AICC ಶ್ರೀ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ KPCC ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ, ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಜಾವೀದ್ ಅವರ, ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ, ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಇಗಿಂಚಿ ಅವರ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ, ರೇರ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಸಂಪತ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ AICC ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸೈನಿಕರೇ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಇವತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ AICC ಅವರು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೈನಿಕರು ಸೇರ್ತಾರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನನಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು PCC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ದತ್ತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆ ಆದಾಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕಾಟ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಉಗ್ರರನ್ನ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉಗ್ರರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕರ್ತವ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ, ಆಹಾರ ನೀಡೋರನ್ನ, ಮತ್ತೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನೆನ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣೀಯರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 140 ಕೋಟಿ ಜನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಕೋಟಿ ಜನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇದು ಇಡೀ 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ, ದೇಶದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಲ್ಗಾಮ್ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಆ ಉಗ್ರರ ತಾಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಎತ್ತಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ, ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನಾಣ್ಣುಡಿನ. ಶಿಷ್ಟರ ರಕ್ಷಣೆ, ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ತಾಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಚ್ಚಿ ಆ ಉಗ್ರರನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರು ಸುಖ ಶಾಂತಿಯವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅವರ ಸಾವಿನ ದುಃಖವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀರ ಮಾತೆಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ವೀರ ತಂದೆಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಇಂಥ ದೇಶ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಕಲ್ಲ. ಆರ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ದೇಶದ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಯಾವಾಗಲೂ